All right, we are back online. I apologize to our viewers who we may have lost because of some technical difficulties. So I want to go straight back to Kyiv and turn it over to Victoria Shumar to continue her opening. Please, Victoria. Thank you, Damon. I will speak in Ukrainian. I'm sorry, but I have the translator and he will help us. So, я хочу спробувати пояснити деякі моменти, чому ми маємо таку кількість проблем в сфері інформаційної безпеки у зв'язку з тим, що Україна сьогодні опинилася фактично в епіцентрі достатньо глобального, напіввійськового, але точно інформаційного серйозного протистояння. I'm going to try to explain what we're having here, the number of information, and Ukraine turns out in such a very global informational environment at the moment. І Деймон, і Джон Хербст добре знають українську реальність. Damon and John Herbst are well aware of Ukrainian reality. Але очевидно, що для колег буде корисно розуміти контекст, в якому фактично ми сьогодні працюємо. But I think that our colleagues would find it helpful to comprehend that context we are operating today. Фактично всі 20 років незалежності в інформаційній сфері Україна була надзвичайно тісно пов'язана з російським інформаційним простором. In fact, Ukraine had been very tightly interconnected with a Russian informational environment. Фактично у нас не було кордонів інформаційних з Російською Федерацією. We had no information borders with Russian Federation. І Російська Федерація формувала громадську думку дуже значної кількості українців. And Russian Federation was making up the community mentality of a big number of population, of Ukrainian population. Це пов'язано з тим, що в нас немає мовної різниці, дуже багато українців ж використовують російською мовою. І фактично російські телеканали, вони активно завжди працювали в Україні. That is the reason lies in the fact that we have very little difference in language between Ukrainian and Russian broadcasting TV channels were using that opportunity to spread out the data through the available media. Водночас ми спостерігали, яку ефективну пропагандистську машину за цей час будував і збудував нарешті російський лідер Володимир Путін. And in fact, we were the witnesses of the informational machine which had been under construction and as a result was built by the Russian leader Vladimir Putin. By propaganda machine. I'm sorry, propaganda machine. За останній час більшість ключових російських засобів масової інформації перебувають під повним монопольним впливом російської держави. The majority of Russian mass media broadcasting companies is completely under control of the Russian power. Russian government. Russian government. І в цій ситуації вони фактично є продовженням політики Кремля стосовно, в першу чергу, своїх сусідів, де не існує ось цих от мовних кордонів. And in this aspect, this is the foundation of the Kremlin policy over the borders using this technical means. Відповідно, очевидно, що історія з революцією в Україні, з революцією на Майдані дуже сильно активізувала російські медіа в контексті інформаційного протистояння, інформаційної війни. And correspondingly, the Maidan very much forced the informational war from the Russian side. Оскільки завдання Майдану було якраз протистояння подібним зусиллям Кремля втягнути Україну в свою зону впливу глобальну. І завданням Кремля, очевидно, було справляти на українців зовсім інші впливи інформації. The matter that was the task of Kremlin and Russian mass media to counteract the efforts undertaken by the Ukrainian party.
За цей час російська пропаганда випрацювала для себе цілу низку ключових міфів, які поширювалися про Майдан і сьогодні продовжують поширюватися в світі про Україну. Within that period of time, the Russian side has created a number of key myths about Ukraine and made all their efforts to spread around these news and these myths. Один із таких міфів – це нібито фашистська загроза від українців, від українських націоналістів, тих, кого називають бандерівців. One of those myths is the threat from the fascist threat from allegedly threat from Ukrainian nationalists and so-called Ukrainian banderas. В кращих традиціях інформаційних воєн для цього створили цілий такий дуже візуальний образ, як правий сектор, радикальна, нібито дуже там сильна організація. In best traditions, for this purpose, the so-called propaganda, you didn't use it, word, it was created, the so-called right sector for these purposes. Який нібито становить загрозу як для українських громадян, так і загрозу для сусідів, для інших держав. Which allegedly makes a threat, a danger for Ukrainians in other countries. Ну, я думаю, що не треба пояснювати, що це величезний міф, тому що це організація, яка нараховувала там декілька сотень людей, а зараз, можливо, там біля 2000 людей, і яка ніколи не користувалася якоюсь підтримкою серед українського населення, але яка російською пропагандою, яку возвели в ранг ледь не лідерської структури в Україні, і епогеєм чого стало висвітлення російським телебаченням виборів в Україні, коли, власне, лідеру правого сектору приписали перше місце. I think that this was used as a key tool by the Russian propaganda in order to highlight the events in Ukraine, interpretation they wanted to put it around. About the television. Другий міф – це те, що в Україні переслідуються російськомовні громадяни, російські громадяни, що для них є загроза якась. Another myth is that Russian origin or people Russian by origin are allegedly pursued over here in Ukraine. Ще один міф – це те, що все, що відбувається в Україні, це є американський заколот, заговір з якоюсь метою протистояти традиційним російським цінностям. Another myth is that everything what is going on in Ukraine is allegedly the efforts focused from the American side. Ми чудово розуміємо, яку справді мету ставить перед собою Володимир Путін, коли, власне, насаджує ці міфи про Україну. We clearly realize what aim Vladimir Putin is facing when imposing this around the world. Ми сьогодні можемо бачити, що у Путіна за час україно-російського конфлікту стрімко зріс рейтинг до безпрецедентних 83% підтримки Росії. We can see much the rating of the Russian President Putin has grown up within this period of time, up to 80%. Фактично це досягається шляхом створення зовнішньої загрози від націоналізму в Україні, і це спричиняє мобілізацію всередині самої Росії, коли російська влада якимись іншими успіхами не може похвалитися. That is being done thanks to creating the so-called external threat, which makes the external threat which is generated by the Russian mass media in order to
disseminated around the world and different channels. Ну і це виказує великий страх російської влади перед революціями, що необхідно показати російським громадянам про те, що революції ні до чого доброго не призводять. It creates a real threat and intention of it is to show it to Russian citizens that revolution is not good and nothing positive could be expected from it. Та можна розповідати дуже багато про цей вплив. Я скажу про ті кроки, які ми зробили для того, щоб його обмежити і щоб його спростовувати. We can keep talking about this influence, but I'm going to tell you about the steps and undertakings we have done in order to limit this. Там суд ухвалив рішення, власне, про припинення трансляції російських телеканалів в Україні, і це викликано питаннями національної безпеки. The National Court has taken the decision to stop broadcasting of Russian TV channels in order to prevent the false highlighting of the situation in Ukraine. Наша стратегія – це максимально через різні можливості доносити нашу позицію як до українських громадян, так і до міжнародної спільноти, залучаючи різні громадянські ініціативи. Our aim is to transmit, to spread around our activities at different societies in the world, in Ukraine also, attracting different civil initiatives. В нас є величезна перевага перед росіянами, нам не треба придумувати міфи, нам достатньо показувати правду. We have a great advantage opposite to the Russian propaganda. We don't need to create any myths, we need only to highlight the reality. Ми хочемо показати, що інформаційна війна – це війна за цінності. І цінністю для України є насправді правда і є демонстрація зовсім іншого підходу до побудови інформаційного простору і комунікаційної роботи. This war for the informational presentation is focused to, is aimed to highlight the truth and to the activities of the informational operation organized over here in Ukraine is done. So, my presentation is over. I think that it was a long time. I'm so sorry, and maybe it will be better when I will answer the question. Thank you, Victoria. Yes, let's jump into a few quick questions given we've run over the time here. I want to start with a question that's come in from David Herzenfeld from the New York Times. He has a question about the situation in the East. Obviously, that's been the big news today. And he asks, can you give us an assessment of what's happening today in eastern Ukraine? The border posts that were being overrun, and Luhansk in particular. And he's asking, he says, it seems the government doesn't have the resources to battle the rebels. So what's happening on the border with Russia and Luhansk? Його питання, Джона, зводиться до того, щоб дізнатися, що відбувається зараз на даний момент на східному кордоні. В реальності і цікавиться силами, поліцейськими силами, які ви користуєтесь для того, щоб налагодити ситуацію. Ви знаєте, я маю сказати, що на сході України сьогодні де-факто відбувається війна. I would say that de facto we have the warfares in the eastern border at the moment. Ми маємо велику кількість диверсійних, добре підготовлених загонів російського спецназу. We have a lot of special troops of the Russian origin. Які за допомогою військової техніки, знову-таки російської військової техніки, ведуть повномасштабну війну проти української армії. Those troops are running full-scale war against the Russian army, Ukrainian army, sorry. Фактично ми багато разів попереджали і пропонували амністію всім тим, хто сьогодні є на боці терористів. We announced a number of times amnesty
those who are fighting on the Russian side at the moment. Однак сьогодні Російська Федерація фінансово і зброєю всіляко, і знову-таки найманцями всіляко підтримує ці озброєні загони. But nevertheless, Russian Federation at the moment keeps supporting these activities, financing the interested parties and individuals to continue. На жаль, вони постійно проникають через кордон, тому що кордон не ізольований. Unfortunately, they are continuously, constantly penetrating the border because the Russian-Ukrainian border, because it is not isolated. Не так легко і не так швидко зробити, бо це сотні кілометрів. To make this safeguard, it needs time. It's not so easy to do. У нас 720 тільки сухопутного кордону. We have 720 kilometers only on the land line. І дуже слабкий рівень ізольованості кордону. And the isolation, I'd say, isolation of this border is very weak. А в силах АТО задіяні всі силові структури України. To make this anti-terroristic effort successful, all the forces, all the law enforcement entities were involved into this operation. Victoria, let me broaden this out, and we have a quite related question in from Oren Durrell with USA Today. And he says basically that Ukraine's president-elect has said he wants the United States to help Ukraine rebuild its military, provide other military assistance. So first, Oren wants to know, what is your assessment of Ukrainian military's needs? And related to that, what's the strategy for actually ending the insurgency in the East and for deterring another more overt Russian invasion? So I guess the two parts are the assessment of Ukraine's military needs and the strategy for ending the insurgency in the East. Питає про те, що Джон висловив пропозицію чи думку про те, щоб включити на допомогу українській стороні американський контингент, і його цікавить ваша думка, ваше ставлення, українське ставлення до цього формату. Як ви це бачите і чи потрібно це не займати? Український парламент ухвалював рішення про те, щоб звернутися до Організації Об'єднаних Націй за миротворчим контингентом, і так само це може бути миротворчий контингент по якоїсь з сторін. The Ukrainian parliament was listening to the draft law as to the involvement of some forces like UN or any other countries volunteers to participate in this action. І, звичайно, ми розуміємо, що сьогодні ми маємо справу з терористами, які становлять глобальну загрозу. We realize that today we deal with terrorists who make up the global threat. Тому відповідь так само може бути глобальною. Ставлення до такої ініціативи є цілком позитивне, але тут рішення приймаємо. And definitely the decision could be based on the global approach, but in this case, the decision is not taken by us. But it's positive. But our attitude is positive. Attitude to this strategy. So let me pick up a second point that Oren, again, this is Oren Durrell from USA Today. He said President Obama was evasive this week when asked about military assistance to Ukraine. And the State Department says lethal assistance was not under consideration. Yet the President, I would add, did announce a $5 million package of military assistance to Ukraine during his visit here in Poland. So what's the message that Kyiv is receiving from American interlocutors? Are diplomatic and economic aid enough to protect Ukraine's territorial integrity? And if the U.S. door is closed, what are the consequences for Ukraine? Where will it get the military assistance it needs? So a real question about military assistance or not from the United States to Ukraine.
Ми ведемо розмову про питання щодо вирішення військової допомоги Україні. Це розглядалося під час зустрічі з президентом Обамою. На цей захід було виділено $5 мільйонів. Неймар. Yes. Are you here? Do you see us? Okay. Yes. І що, вони зараз And this is under consideration, isn't it? This issue, the question was... Yes. The question about the last decision, yes, of President Obama. So, Yes, exactly, related to the military assistance. I want to say thank you so much for this assistance. It's really very important for us because this kind of Expression. It's very important for our guys who are on the east of my country just now. Сьогодні саме ці види озброєння. And today, this military assistance, this hardware, this armament is highly needed. Ми хотіли би мати особливий статус військового співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. We would like to have a special status of cooperation with the United States, Який дозволяв нам отримувати такі види озброєння кредитів. which would allow us to obtain this type of armaments on a loan basis. Наскільки я розумію, переговори про це ведуться. As I can guess, negotiations in terms of this issue are under discussion at the moment. And I guess the other question related to this from USA Today, are there alternative sources for Ukraine to receive military assistance from other sources than the United States? Ми сьогодні мобілізували, власне кажучи, всі свої військові ресурси, які були в Україні. Україна була, це не секрет, одним із лідерів на ринку озброєнь. We have mobilized all the resources we have in our possession. As you know, Ukraine was one of the leaders in the military industry. І окрім того, звісно, ведемо переговори із іншими компаніями. We keep negotiations with Але в companies. Україні це належить до державної таємниці. But in Ukraine, this topic is a kind of a state secret. All right. Well, let me come to another angle then, Victoria, if I may. A question. Sabina Tavernise from the New York Times, I think, reported today that Acting President Turchinov may have asked the National Security and Defense Council to take up the issue to consider imposing martial law in Ukraine. Can you shed any light on, is there a discussion at the Security Council about martial law in eastern Ukraine? Так. Martial law – це закон маршал. Військовий закон. Військовий так. Да, ми зараз вивчаємо цю можливість, бо треба приводити речі у їх власну відповідність. We are studying this at the moment because things have to be put in its natural content. Оскільки мова йде про повномасштабні бойові дії Because we are talking about the full-scope warfare з повним залученням авіації, артилерії та всіх інших. involving Air Force, artillery, and all this. Excuse me, I'm jumping in. The sense of the question is about martial law. Martial law being комендантська година по всій Україні. I think we lost something in the translation. Ні. We Не are йдеться not. про We are not talking about. We are not doing anything. No intention at the moment as to the martial law. Мова йде про введення цього воєнного стану на дуже локалізованих територіях, де відбуваються бойові дії. We only consider, say, using this martial law on special parts, special areas of Ukraine where this warfare is running.
І треба сказати, що має бути розуміння, що військові дії відбуваються на території лише 2 областей. На всій іншій території України ситуація абсолютно стабільна. One has to keep in mind these warfares are found only in 2 districts, or small districts of Ukraine, in the southeast of Ukraine, while the rest of the territory is completely in peace. So, okay, that's helpful. So you're not considering martial law across the country, but however, there is consideration of this in these 2 oblasts. Related to that, I had a question from a member of the Ukrainian World Congress asking about closing the border. You mentioned the porous border with Russia. Either on its own or as part of martial law, what kind of thinking is Kyiv taking on closing down the border, particularly of Lugansk, with Russia, the porous border that you have now? Крім цього, комендантського часу чи розглядає Україна можливість закриття кордонів з Росією на тому на тій території, де, власне кажучи, проводяться бойові дії по Луганській і Донецькій області, ми розглядаємо питання дуже серйозного зміцнення кордону, щоб там був тільки легальний перехід. Ми так і для цього використовуються сили Національної гвардії. We analyzing at the moment the perspective to strengthen the border and that area where the war is going on. That is in the district of Donetsk and Lugansk in the southeast part of Ukraine. That is what we're doing. Okay. Фактично треба розуміти, що ці бойові дії, вони є локалізовані абсолютно, взяті в кільце, відбуваються вже всередині. One has to understand that these warfares are being localized and the war is being run inside of that localized territory. Victoria, we promised you to conclude on time. So just the next couple of minutes, let me ask a final question from our own Jim Rupert. He's asking, given the dependence of Ukrainians that live in the Donbass on Moscow-dominated media, would the Ukrainian government favor the development of an independent Russian language TV channel to broadcast into Ukraine or eastern Ukraine, similar to a Hromska channel that's working in Kyiv? If you caught that, the question is, given the Russian-dominated media in Ukraine, particularly in the Donbass, would the Ukrainian government support the creation of independent Russian language TV stations being broadcast from Ukraine? Чи розглядає Україна створення незалежних телеканалів, які компенсують каналів, які відокремлені? У нас достатньо, скажімо так, є російськомовного контенту і українських телеканалах, і це не є проблемою для того, аби українські громадяни отримували інформацію російською мовою. Я зрозуміла, давайте. We have quite a sufficient number of Russian-speaking channels, and there is no lack of and deficit of the TV broadcasting for the Russian-speaking civilians and the population. Але також ми створюємо канал іномовлення, який буде російською і англійською мовою. 2 канали будуть мовити, доносячи російську позицію. І, власне кажучи, основна мета цих каналів буде якраз демонстрація російської пропаганди і реальне розвінчування міст. We also are creating 2 TV channels which are going to be broadcasted Russian and English, and the idea lies in that showing the truth as to the behavior of Russian media, Russian side attitude to the reality in Ukraine.
So let's conclude with one final question, Victoria. Your president-elect, Petro Poroshenko, just met with President Obama here in Poland. It looks like he will be meeting with Vladimir Putin in France in just a matter of days following his inauguration. Can you give us a sense of the expectations of those meetings? How is Ukraine approaching this first meeting with President Putin? Пан Порошенко зустрічається з вами, Україна Ви знаєте, з цієї сторони до нас поступало чимало неофіційних прохань про потрібні зустрічі, ну, найвищому рівні і раніше, ще до президентських виборів. I can tell you that we have been receiving the proposal from the Russian side before the presidential election. Зараз, очевидно, ситуація змінилася, оскільки тепер це може бути офіційний рівень, і це важливо. The situation has changed at the moment because at the moment it could be organized on an official basis. Але є одна дуже велика проблема, з якою нам складно будувати сьогодні україно-російські стосунки. Це проблема анексії Криму. But there is one very serious problem which slows down building our bilateral relations with Russian party. The problem is the Crimea. Annexion of the Crimea. Україна не визнає цю анексію і не визнає Крим російською територією. Ukraine is not going to recognize the annexion of the Crimea and the Crimea as a Russian territory. Це фактично той фактор, який говорить про те, що Україна входить в довготривалі стосунки, сподіваюся, холодної війни з Російською Федерацією, бо де-факто сьогодні ми маємо гарячі, реальні війни. This is one of the basics which brings Ukraine into long-term Cold War, because at the moment we are experiencing the so-called real war. Головна тема – це сьогодні, по суті, відмежування Росії від допомоги терористичним групам, які сьогодні діють на території Сходу України. And the major difficulty is that Russia presents its staying aside from the warfares which are happening in the southeast part of Ukraine. Як на рівні риторики відмежування від терористичних груп, It is encountered both at the verbal basis, так і на рівні практичної допомоги цим групам, яка постійно надходить з боку російських груп. as well on the practical side, that is the practical help which is being provided to these terroristic groups from the Russian Federation. All right, Victoria, I know we could go on, but I'm very sensitive to your time given some of our technical difficulties. Your very busy schedule. Thank you very much for joining us, for being with us. We hope to see you when we bring an Atlantic Council team to Kyiv. And when you visit Washington, you are welcome at the Atlantic Council to continue this conversation. I want to thank all the viewers that stuck with us through some of our challenging technical problems. We'll also use some video clips from this that our team in Washington, led by Irene Halupa, will put out in our Ukraine Alert product. If you want to follow more Atlantic Council coverage of Ukraine, sign up for our Ukraine Alert at our website, atlanticcouncil.org, Ukraine Alert, and follow us online. All right, thank you very much. Thank you, Victoria. Thank you, Damon.